И мы продолжаем. Похлопаем следующему докладчику. Напоминаю, что после доклада вы можете задать вопросы, поэтому готовьте их. Let Потом me поднимаем remind you ручку. that Хорошо, спасибо. you can ask questions after the presentation, so do raise your hand for that. Раз. Да, коллеги, всех One, two, приветствую. Меня one, зовут two. Dear Мстислав. colleagues, Я работаю в my name is компании Ustech, Mstislav. руковожу I work at Python Ustech, практикой, and I'm in и charge of одна Python из practice in our задач, которую я company. на себя взял One of в the своей things that we должности, do это поиск похожих проблем между проектами, между командами и, соответственно, поиск каких-то универсальных решений. So I'm looking for universal solutions to the одну и problems ту же работу из раза в раз. И одна из наших so that we do not redo the во same всех thing again and again. проектах We're trying to solve this problem, and the common problem is that stability and fail-safe and HTTP integration is lacking. Итак, поговорим о предпосылках. Let's talk Что, about собственно, the привело к тому, premises. что мы вообще начали думать What об этом. led us to И на thinking следующих about каких-то this? кейсах вы для And себя in найдете. a certain cases, hopefully you will see Началось с одного yourselves. проекта, It all began with было one большое project, количество интеграций with с a lot of сервисами, integrations более with 20, external services, about 20. интеграции по HTTP протоколу и под HTTP protocol, те сервисы, and над external are которыми мы services не имеем контроль. И over which we иметь контроль — cannot это control. важно. And То not есть, having control мы is ничего не можем important. сделать с их We вероятной cannot do нестабильностью. anything with their probable Но на всякий случай instability. объясню, что описанное But мной just in решение не case, let me ограничивается clarify that solution that I сервисами described какими-то is not любыми limited to другими. external То есть, services or any это other. просто именно было нашим That is just our Соб- case. Собственно, были So, сервисы we близкие had к 100% services доступности, which были were сервисы, almost доступность которых 100% падала до accessible. 20%. For some services, Но, it fell соответственно, by те сервисы 20 были с to низким уровнем 20%. критичности, Those получили services were not so информацию critical, качественно, пользователи got the более info довольны, great, получили users are happy. We didn't, well, Но когда мы же говорили с whatever. владельцем сервисов, When we talked to the owners of the services with low availability, telling them that something is wrong happening there, they asked to give them stats, logs, etc., logs for queries. But since we didn't have one unified data collection point for interactions with services, logs were recorded not in a unified way. For some integrations, there were even no logs whatsoever, so collecting data was not that easy. We had a situation vice versa, when services owners were writing to us saying that you are overloading us, saying us too many queries, but we could not prove them that we're not doing this. Or when they saw that we're doing this, we needed to write our own rate limiters for every integration. So when we had conflicts with the owners of the services, there was not enough arguments to justify our position. In the end, we have been using libraries like Retry, which is a bit old, Tenacity, which is a bit old, rate limiter, etc. And our own implementations were not always stable, and they were prone to errors. Another point is timeouts for HTTP connections. Seems to be easy. You send a request, set the timeout parameter, you set the value, and that's it. But there's always a human factor. People were just forgetting to set timeouts. And we faced the situation many times when the person didn't set the timeout, and the request was there for hours. I'm not over-exaggerating. There's also a lack of information of what timeout should be. So timeouts were just set based on the gut feeling of a developer. And that's, of course, a problem. And, of course, there are libraries where there's no timeout setting out of the box. In our case, that was social network integration libraries. And since we're at Positive Hack Days, let's talk about security. We did not control hosts which we interacted with. And that is particularly a problem if you are moving into a more secure and more controlled contour, where you need to request access to the hosts that you interact with from the security guys. And now imagine you are moving to that contour, you have a task to give the list of all the hosts to which you should request the access. And if your system is huge, that's a drag. Let's sum it up. First, we have to reinvent the wheel every time. We have using what's been there, and it's not always unified. It's not always work in the same way. So we need to invent workarounds to integrate certain solutions
to external libraries. Number 4, we cannot observe integration. And point 5, the issue of control and integration. All of these problems are solvable. There is nothing that we cannot solve here, but there are too many similar problems that still required unified solutions. We have not been using that in a system at IS2A ad hoc when the problem is on fire, and that extended cognitive load over the developers, the costs, and of course that reduced stability. Now let's talk about how we were trying to solve those problems, how we tried to solve that problems by applying something universal. I faced the solution of similar problems with Java. Hystrix Netflix library. At the moment, it's a bit obsolete. That's library that implements a lot of resilience patterns. It has a dashboard. It shares different kinds of metrics. All of the things that we need. Now, in a Java world, we have resilience for G, pretty close. We have been looking for a similar solution in Python, all in one, but we were surprised to have found nothing that fitted us. And we began developing our libs resilience for Pi. I could be talking particularly about that, but good that we stopped at a good moment, because we have been looking for different architecture partners like Egress, HProxy, Ambassador, and we have come to the point that our solution must be a separate service. That would allow us to not overcomplicate and not even change the existing Python code. That would make our integration fail-safe, even if requests are encapsulated into libraries like Elasticsearch Client or into other libraries for integration with social networks. In addition, that would be a language independent of a solution. We could share our expertise to other teams and departments. How that would work? From your code, they make queries just as they used to do, but from a different URL. That is some kind of stability service. That service implements the resilience patterns and says queries to the real outside services. So how have we seen that? Let's look at the retry pattern. At the left diagram, we see that the external service is not available. So we make only one request from Python code. Resilience service tries to knock to the external service 3 times. It fails and it returns code 503. At the right diagram, we see the situation when the external service is accessible, available, but not right away. So there's one query, one request, then second time, then there is an error, and by the third time there is a response, and it's returned to our Python code. We have found what we were looking for, and we have the Envoy, which is a solution. What is Envoy? Envoy is a high-production, lightweight proxy server written in C++, created for inter-server communication. It's developed by Lyft. It's the Uber from San Francisco, you know it. Envoy is not a niche solution. It has 23,000 stars on GitHub. Hystrix from Netflix has similar figures. So Envoy is used in Google, Amazon. It's the basis for Istio. In Kuber. It works with different protocols, TCP, UTP, traffic, but in this presentation, we shall be talking over HTTP protocol and more resilience patterns. There's a link to the presentation. Creators of the Envoy are telling you there how they integrated Envoy in their infrastructure, how not a single byte is missed by the Envoy, and they fully control and fully observe the traffic in their system. So, resilience patterns. Timeout, time limiter, based on request library, for example. Timeout parameter, which by default does not equal to anything, meaning if you don't set it, then your connection may be happening for hours. Retry pattern. If the service did not respond in a given time, or responded by 500 code, we try again or many times. Rate limiter. For a certain time, we're only allowed to do a particular number of queries. And pattern secret breaker.
it's a bit more complex. If, in a while, количество неуспешных ответов превышает the number of unsuccessful responses is over a threshold, or a number of unsuccessful answers consequently is equal to a certain number, then we stop sending a request to a problematic service. Instead, we return error right away. So we do not overload the service right away, and why would we wait expecting for a response from a service that will not respond anyway? The next two patterns can both local and global. The counters may be both common and not. In the presentation, we're only going to be looking at the local options because it's more lightweight. Envoy supports also a global approach using Redis. Итак, поговорим о тестовой среде, в которой я Let's talk about test environment. I will demonstrate to you how Envoy works. First, as a non-stable external service, we will be using HTTP mock service that can respond to requests with a given timeout and probability, and also return the response code with a given probability. Then, for testing of the service, instead of Python code, we will be using the tool for load testing called CH. It's like AB, fudge benchmark, but it's not obsolete yet. Важный момент, то, что я вам сейчас буду показывать, проецируя на свою систему, So I will project it to the system. So imagine instead of CH, you imagine you developed software in Python that tries to achieve the non-stable service by HTTP. And between the first one and the second one, there is Envoy. We'll be sending HTTP responses to the unstable service and through the Envoy to the fork 8000. Therefore, we will be able to compare the results with Envoy and without it directly in the same И conditions. хочу упомянуть, что в минимальном варианте с использованием статической конфигурации в Envoy он запускается очень просто, лишь одной командой. Вот на слайде можете видеть. Соответственно, все, что вам предварительно нужно, это написать YAML config и все. В конце доклада будет ссылка на репу, в которой лежит конфиг Envoy, Docker Compose файл, readme и все, что нужно. Поэтому сможете пощупать сами. Итак, перейдем к первому примеру. Представим, что сервис всегда отвечает корректно, но в половине случаев отвечает целую секунду, а мы не готовы столько ждать. Наш лимит — это 0,2 секунды. Imagine the service replies to the request. 100 запросов к сервису напрямую. We will send 100 requests to the service. Доступность 100%, но And время обработки the availability is 100%, but the total processing time Теперь давайте is отправим 100 100 запросов seconds. сервису через Envoy, So установленным тайм-аутом в let's use the Envoy секунды, и посмотрим на результат справа. with a timeout of Доступность упала до 47%, но время обработки 10 запроса seconds. уменьшилось до 60%. So the availability reduced to 47%, but Посовещались, processing решили, time что, ладно, reduced to стабильность 16 не seconds. So подходит, готовы if ждать, we decide that увеличения стабильности we are до ready 60%. to wait for Как вы понимаете, more просто stability for увеличить тайм-аут до этого значения в текущем 0.6 seconds, you cannot just increase the timeout. This will not bring the result, секунды, либо за секунду. Поэтому because решаем we действовать either следующим want it in Если 0.1 в second or соединении 1 second. более 0,2 So секунды, the decision соединение is very закрывается, simple. If и the попробуйте connection отправить, is его заново. online for more than 0.2 seconds, then it stops and reconnected. And the overall timeout То есть это тайм-аут с учетом того, что will попыток be может быть несколько. И установлен количество ретраев 3. 0.65. Здесь написал, но ошибка, нужно Three было установить в два. retries. То есть один запрос We и actually два needed ретрая. to put Но 2 эту ошибку retries. Yeah, but компенсирует okay. тайм-аут. Поэтому здесь This mistake will be compensated by политика overall ретраев. У time. нас здесь connection failure, и позже мы поговорим об этом. The retry policy is connection failure, Давайте отправим and 100 we'll запросов, talk about it к сервису in more через detail Envoy, later. и результат Let's send у нас справа 100 снизу. requests Доступность through the Envoy. 47% увеличилась The до availability rose from 47% to 86%, and В the итоге у нас processing есть time три варианта. is Долгий, 30 но seconds. с очень высокой So доступностью. now we have three Это options. напрямую The long подключен, one, but очень with быстрый, high с низкой availability, доступностью, with direct и в два sending, раза быстрее, чем долгий, но с доступностью 80%. low availability, То есть здесь вы and должны балансировать. to и Envoy выбрать, with что вам 86%. So you can balance and choose whatever you need. Рассмотрим Let's move on. ретрай, но не в ситуации Let's с тайм-аутом, consider the а в retry ситуации с pattern, ошибочными but not with the ответами timeout, сервиса. but То with the есть wrong в нашем replies случае from на the каждый server. второй запрос In будет our давать case, for сервис every с 500 second request, we will have the code 503. Envoy settings will change, and the repetition
на 5x. policy will change. Connection failure will switch to 5x. But this will not affect the previous one because it includes the connection failure. Retries will work with both the network problems, like timeout, И тут вы можете сказать, and что не хотим ретраить, если сервис with the code 500. хотим ретраить только там при 502. If you say, I don't want to retry if I get the 500, I want to retry if I get 502 or 503, В документации можете найти. Их много. you can find it in И documentation and adjust. Давайте протестируем это. This is very flexible. Let's test this solution. Отправляем 100 запросов к сервису напрямую. We send 100 requests to the service directly. We have 50% availability. К сервису через Envoy. И Let's then send 100 requests through the Envoy, 91%. and we have 91% availability. Увеличить доступность, в нашем случае нужно увеличить Grow the availability even more. We need to grow the amount of retries, but thus you will increase the processing time. So you need to find the balance. Рассмотрим Let's move самую on. плохую ситуацию. Скрестим первый и The второй worst вариант. situation, То есть сервис first and 50% second случаев нам отвечает options слишком together. долго, So in и 50% помимо the этого service 10% replies for случаев отвечает 502 a very long time, and И in здесь не 50% меняем настроек it Envoy. gives us 502. We don't change the envoy setting. Пустим нагрузку. 100 запросов And к we сервису add напрямую, some результат log. слева, 100 requests, 7%, result is запросы обработаны за on the left, 57 секунд. И 100 запросов and the requests are отправляем processed через in Envoy, 57. результат справа. То есть доступность And 100 увеличилась до 61%. Requests through the envoy, обработки we уменьшилось see the до 40 availability секунд. 61% and the processing time в правиле 43 seconds. которого, не забывайте, Python So код it не looks like a менялся success. вообще. We did not change our Python code И, at all. повторюсь, в зависимости от каждой конкретной ситуации And вы можете играть с depending изменениями on a настроек specific и situation, you can балансировать play между with доступностью settings и and balance ответом. between availability and the reply time. Давайте теперь перейдем к circuit-брейкеру. Now let's move to the circuit breaker. Суть повторю. Если некий сервис считается недоступным, If we have a мы service шлем к нему that is запросы, considered мгновенно unavailable, получаем ошибку в we don't течение send requests to определенного it. количества времени. We just В return текущем error примере, after some 100 time. запросов, In the current 100% example, ответов от нестабильного 100% сервиса of вернутся replies только from an через 100 unstable секунд. А мы service готовы ждать will только come back 60. only in 100 То seconds. есть But с we конфигом, are willing to который мы wait написали ранее, only for но 0.6 seconds. через So with the Envoy config вы we эти created запросы, earlier, 100 запросов за we would 60 process секунд. those Но requests мы скажем through the нашему envoy Envoy действовать следующим in образом. about 60 seconds. But Если 10 let us запросов instruct our подряд к envoy сервису to act заканчиваются differently. неуспешно, If we то have 10 считаем, что requests сервис that are нездоровым, и на unsuccessful, 60 секунд выключаем перенаправление we запросов к think нему, that the а service is возвращаем сразу unhealthy. 503 And for 60 seconds, we don't send посмотрим any на request результат. and just return the 503. А, Let's have a look at the result. Изначально у нас 3 ответа с 504 Originally, we had 3 replies with 5 gateway timeout, а после почти мгновенно сыпется and ответ с after 503, that, то есть сервис недоступен. we В итоге 100 запросов мы обработаем всего за несколько have секунд 504. вместо 60. The service unavailable. И So это 100 небольшой requests нюанс, will be почему solved 3 in ответа number of с seconds четвертым кодом, а не 10. rather than 6. Здесь все Why просто, потому 3 что когда replies CH шлет rather than один 10? запрос к Envoy, It's very simple. Envoy, When в свою CH очередь, из sends настроек the Retry request идет to the 4 envoy, запроса к because of внешнему retry нестабильному setting, сервису. И, соответственно, при каждом we just have запросе у 4 нас requests. счетчик увеличивается недоступности. And Вот thus, вся математика. the counter increases. Теперь рассмотрим ситуацию с circuit-брейкером, в которой проблема не Let's с consider the тайм-аутом, circuit а breaker с тем, что сервис with an issue стал of возвращать not ответ of the с 500. timeout, То есть ситуация обычная, but кто-то накатил 100% ломающее getting обновление. the Но давайте что 500 в текущем случае не возбуждать So, гнев тех, кто не quite a хочет simple повторять situation. 500. Я изменю So, политику повторов на to connection failure. avoid То есть в текущей ситуации у нас issues, retry не let задействован. me switch the policy to connection failed, so we don't have retries. We have 10 requests with code 500, and after that, we have 503. Во-первых, What are the не мучаем positives? мертвый сервис, даем ему We время на don't ping the восстановление. dead service. А We во-вторых, give вместо him 10 time. We give it секунд на 100 time запросов, to мы repair. потратили всего секунду с And копейкой. moreover, instead of 100 seconds, we spend just a second. Health-чеки. Рассмотрим их Health как check. часть паттерна Circuit Breaker. Все банально. Let's Envoy каждую consider секунду them сам as делает part of запросы the к circuit сервису. breaker. И The если тот не envoy отвечает в течение установленного makes тайм-аута, its в нашем request, случае and секунда, if то the service счетчик does not недоступности reply, увеличивается. И, соответственно, когда then счетчик the достигает unavailability установленного counter значения, grows. в нашем случае And 10, thus, то сервис считается when the нездоровым. Когда desired сервис считается нездоровым, то value is запрос achieved, не and the шлется, service а is сразу, как considered ранее я говорил, unhealthy, and we don't возвращается send 503. requests to it.
Имейте в we виду, just что health check запрос send the каждую 503. секунду, это слишком жирно. So health check То есть это для request тестов every second is исключительно, too much, of course, for поэтому впрочем testing. такого не It's делайте. good, but in Итак, prod. чтобы сервис снова Doesn't стал work. здоровым, нужно, чтобы 3 запроса So подряд for the в нашем service to случае, become healthy, we need совершились успешно. 3 requests И in our хочу case отметить 2 нюанса. to be Первое. successful. Настройки health-чека очень гибкие. Я Two писал лишь things. один из кейсов. First, the health И check второе, в settings Envoy мы are реализуем паттерн Circuit Breaker с помощью variable, активного и пассивного health-чека. and То we есть can пассивный — это do то, other что мы things. говорили ранее, то есть outlier detection, а And активный — это то, вот, о second, чем we сейчас can говорим. use both passive Почему я делал outlier эту detection информацию? and active Потому что в Envoy есть detection. отдельная настройка. Why под am I названием Circuit mentioning this? Breaker. Because the Но Envoy всё, что мы has a научились с ней separate делать, это setting ее выключать. called circuit Вероятно, в breaker, будущем but мы the её only thing изучим, we но не сейчас. know Давайте дальше. about it is just how to turn it off. All the other questions will be Зачем он solved нужен? later. Чтобы случайно, соответственно, не перегрузить какой-то So why внешний do we сервис need или, the допустим, rate если вы limiter? с ВК по API работаете, To avoid у него есть overloading определенные the ограничения, server. тоже можете It has some чтобы limitation случайно бан не получить. to avoid В getting Envoy a rate ban. limiter работает на основе Rate алгоритма limiter текущего works in То the есть в Envoy вашем ветре, based on the допустим, есть 5 current токенов. Это for как начальная, algorithm, так и like максимальная. we have 5 tokens, the initial При and отправке запроса, maximum amount. при отправке одного запроса из ведра утекает When 1 sending а the каждую request, секунду в ведро you добавляется just еще 5 lose токенов. one token, И при таких and every настройках, second you have соответственно, 5 вы more ограничены tokens 5 in the запросами в 1 bucket. секунду. So you Давайте cannot проверим. send more than 5 requests. in Настройки one Envoy я second. уже описал, настройки нестабильного сервиса. I described the Envoy, Для CH мы добавим задержку между I described запросами в the 0,2 секунды. service, and let's В итоге add что мы видим? 6 запросов 0.1 прошли успешно, second 3 timeout. запроса вернулись 6 requests 629 are кодом successful, ответа, который означает too many 3 requests. are И дальше снова возвращаются с 4 200, to 9, потому which что is too бакет many пополнен requests. с токенами. Важный момент. Ранее я Because говорил, the что bucket Envoy поддерживает как локальный Field rate limiter, is так и filled with the глобальный. tokens, then Мы the other рассматриваем только requests локальный на текущий момент, потому что We начинать are с малого, considering простого, only максимально local, стабильного, но, but, как и говорил, всегда of можно course, включить it is the Redis most stable, и, but you can always add соответственно, Redis распределять нагрузку не с одного хоста, to со всех, которые у вас distribute the load between all Еще the раз хочу hosts. отметить, что Yeah. ни строчки Python-кода для достижения подобного результата One more thing, вам не нужно ни important, писать, ни в большинстве we случаев. did not ни have в to большинстве write случаев even менять. one string Все, что вам of нужно, Python code. это поднять Envoy You don't рядом, need to написать write any конфиг code. You и didn't травить need ваше to приложение. even change it. You just create a Если вдруг config вам не and понравилось, как ведет себя ваше приложение, send работает через your Envoy, то application вы всегда to this можете config. просто поменять If you URL don't и like how it отправлять works запросы with the Envoy, then you can напрямую just change к the тому или иному URL сервису. and send the Теперь request давайте to подытожим, specific что service. мы в итоге понастраивали. So now let's Любой summarize запрос what к we got. нестабильному сервису Any ограничен по request времени to an 0,2 unstable секунды. service is limited by Будет 20 произведено seconds. 3 повторных запроса при We will недоступности have сервиса. То 3 есть всего requests, 4 запроса, 3 первый repeated запрос requests и if 3 the service повторных. is not available. Также мы ограничены 5 запросами в секунду. Also, we are Каждую limited секунду to нестабильный 5 сервис requests per проверяется на second. доступность. И если Every сервис second we считается нездоровым, check и this если service 10 for запросов health, подряд and if завершились it's not неудачей, healthy то and на 60 10 секунд мы requests просто fail, перестаем его then for делать. 60 seconds we И stop важный момент. thinking. Это то, что я описываю, настройка для одного What I've конкретного described сервиса. is a Для setting for другого one сервиса или specific даже для service. другого урла у For этого the же other сервиса service, вы можете for настроить another совершенно другие URL of политики. the same То есть service, один you инстанс can Envoy может set обслуживать up любое количество внешних сервисов. other settings. В итоге, как One правило, Envoy мы instance натравливаем can по этому serve приложению на Envoy any с number подобным of конфигом и получаем стабильность, services. устойчивость, наблюдаемость. И наблюдаем. We have Сейчас о ней stability, поговорим. we have resilience, Первое. and we have Envoy дает очень подробные метрики в OpenMetrics Control. формате по каждому из сервисов. То есть вы Envoy всегда можете узнать, gives когда сервис считался all the metrics to you, недоступным, so за you какое know время тот или when the иной сервис service was обычно отвечает, unavailable, и, соответственно, на during основе what этого time тайм-аут it usually устанавливать, replies, and и так далее. use it for your timeout, В итоге and so on. вы можете брать эту информацию, отправлять ее You can владельцам take this конкретных information, сервисов, говорить, что send it to the owners в of времени происходили. specific services, Поэтому можете and натравить claim на that those URL, issues are happening. Envoy So с OpenMetrics, you can с OpenMetrics use the URL ваш, of the envoy of the Prometheus, OpenMetrics, ваш Victoria your Metrics, и, соответственно, Prometheus, строить, your красивые дашборды в Grafana, Query Metrics, создавать and alerts. use Grafana to create beautiful Собственно, вы dashboards видите and create дашборд, alerts. который мы используем в ежедневной работе, You see the dashboard который that построен we use исключительно на in метриках our из work Envoy.
и that is основные based показатели у on the нас, metrics которые мы from the envoy. используем. То есть у нас было больше, но мы в итоге выделили эти, которые реально каждый день So используем. here are the main Это metrics жив ли that we сервис в have. настоящий момент? Какой в целом процент успешных Is ответов the от service сервиса? alive? Это What is the 50, percentage 80, of 90, successful 99 replies процентиле from the времени service? ответа от сервиса, The это количество percentage запросов of сервиса в минуту, то есть the RPM, request, и результат health check. the RPM, and the health check. Следующий тип информации для наблюдаемости — это, соответственно, лог. Next type of information for Во-первых, каждый запрос controllability, к the внешнему log. сервису логируется. Every из request коробки. to an Ну и, external во-вторых, service is логи logged, очень гибко настраиваются. and the logs are Вы very берете эти easy логи, to собираете в custom. Greylog, ELK, So строите дашборды, you в том take the числе и logs, Greylog, you ELK, can put фильтруете them in логи Greylog, запросов, ELK, получаете, например, только filter the request успешные logs, запросы, и все это for выгружаете example, в getting логи only the сервисов, unsuccessful request, подкрепляя, and соответственно, свои then you жалобы. put it to the К service, сожалению, send it to the подробно service owner рассказать with your про complaint. интеграцию с Ягером, с Giving more details about Yager Zipkin integration and Zipkin ну, соответственно, с is любыми другими open too tracing hard for me now, but потому что any не open имею tracing system. продуктивного опыта. I Ровно как don't have опыта с production experience, OpenTelemetry. same as OpenTelemetry, Все это поддерживается из коробки, локально у меня but this is появлялось, all поэтому supported очень from the советую box, изучить. and I was Итак, successful in все, что описывал using ранее, it можете, locally. соответственно, воспроизвести на своих машинах. Everything I described earlier, you can сервис образ его reproduce on your own machines. We have Docker Compose, and all the В tools этом you need докладе я to не launch it. затронул нюансы написания So конфигов, in потому что this это presentation, вообще на I отдельный did not доклад. cover Конфиги the там configs, creating configs, страшные, because the configs are quite большие, но big. увы. Также And затронул вариант только this статической is the конфигурации. price you pay. Хотя Envoy I only поддерживает described не только static это. Вы configuration, вполне можете even though the переконфигурировать envoy Envoy, отправляя в него, can be например, reconfigured HTTP dynamically запросы by по sending API, an и он не HTTP будет request перезагружаться, но он уже through the API. It will not be Но это тоже тема reloaded, отдельного it доклада, will нюансов just там много. reconfigure. И последний Envoy, But не it's a только то, что я separate описал. Envoy может discussion. работать в том числе And как Envoy is балансировщик can входящего в вашу almost систему work трафика. as И the даже работу balance с исходящим for трафиком я описал the incoming совсем чуть-чуть, traffic. только с одной And even outgoing стороны. traffic Поэтому was советую углубиться described в изучение Envoy, и, вероятно, он in уже little detail. решает So, ваши какие-то yeah, задачи, please проблемы do в рамках межсервисной коммуникации. research the Envoy. На Maybe этом всё. it's Спасибо, already коллеги. solving some of Для your ответа на issues. вопросы. Thank you very much, Давайте похлопаем, dear похлопаем. colleagues. It's time for the questions. Let's have a round of Спасибо, applause. вот прям супер доклад, прям мне самому захотелось Thanks. взять и попробовать Great Envoy, presentation. честно. I really Вот. decided to Можно try the сразу Envoy. Даниле дать микрофон. Да, Он можно, Yeah. да? у нас You definitely исследовал can do Envoy, that. Ага. и поэтому он Let's глубоко give the в Envoy, mic to он Danila Вот, не забываем, because что he надо будет can один вопрос выбрать в конце. answer a lot of tough questions on the Envoy. Welcome. And in the end, you need to choose the question. Давай, давай. Здравствуйте, меня зовут Данила, я вот изучал Hi, my name is Danila. вопросы, можете I задавать мне. researched the Envoy, and you can ask Не, me all микрофон the оставьте questions у you want. Данилы. А, Yeah, leave the mic тут много людей бегают. Давайте for начнем Danila. вот отсюда. There's a lot of people. So let's Здравствуйте, start from спасибо за here. доклад. Такой Hi, вопрос thanks по поводу for the ретраев, presentation. политики ретраев. Question about retry. Иногда запрашивается по HTTP большой объем данных. Sometimes Ну, например, там 5 there's гигабайт. a lot of data requested И using HTTP. сервер создал 200-й код, начал отдавать And объем. if the service has гигабайт returned отдал, the code коннект оборвался. 200, Envoy может the такие... connection is lost. Can the Конечно, envoy почему нет? То retry есть он such как-то отслеживает, problem? сколько он должен был отдать, So и it monitors ретраит дальше. Нет, how much it has скорее видит, to что коннект оборвался, give back, он же right? оборвался Yes, нештатно, правильно? Не, It sees ну, that там connect is условно, может broken. быть, закрылось So соединение со стороны сервера. Я maybe думаю, it's что because это- of А the можно server я connection отвечу на вопрос? terminated. Давай, Oh, конечно. let Там, me в answer общем, this question. тайм-аут у Envoy это The момент, timeout когда for он the envoy подключился к is the какому-то moment хосту, и it момент, has когда хост connected отдал to все the данные. host, to То the есть moment это that и the host есть has именно given all the время data. тайм-аут. То есть вот этот заголовок connection... This is the length, timeout. Да, правильно? да, да. Ну да. Ну, то есть он сможет... То есть он ждет, повторно- пока все данные придут с So хоста, it и waits если for all не the укладывается data в это время, он to открывает. come Не, from у меня the вопрос host, был не про and тайм-аут, а про ретрай, if если обрубилось. it's Ну not да, говорят, что successful within connection this length, он amount of смотрит, time, если then не все данные yeah. отдались, то он, соответственно, it может... uses the connection Но я length бы в любом to случае протестировал у monitor, себя в and лабе, if not all the посмотрел, как это data работает, и уж потом is научился. received, Второй вопрос. then А вот it retries. когда мы But входим it в needs to be checked когда мы in the входим lab. в Envoy, там есть какая-то авторизация или дополнительно? Можно When we go to the envoy,
Is there some authorization? Can we сам Envoy не занимается ни add some? аутентификацией, ни авторизацией. you need Это to- отдельная штука. Но у него есть, допустим, интеграция с to learn that it has the integration with JRPC, with the Open Policy Agent, авторизации как раз-таки. Поэтому, да, это из коробки за or the authorization policy. А вот сюда, пожалуйста, Oh. микрофончик. It will work out of the box. Вот сюда можно. Okay. Спасибо за доклад. Next Интересно, Thank you. да, проверить. Один из вопросов ответили уже в конечном слове, когда сказали, что... One of the тоже questions можно. was Вопрос, answered. когда мы используем для... But my question Чтобы через него is ходить на внешние интеграции, the на following. внешние сервисы. Его when нужно we use либо конфигом, the либо по envoy API to go to заранее external конфигурировать на эти внешние сервисы. do we need to или use the можно config or the для тех же API retries, to configure the envoy, or for the ну, retries, короче, он может сам анализировать. Вот мы делаем через Can него it запрос на analyze непредконфигурированный URL, и он понимает, the что request на какой to мы not пошли, и там reconfigured для того URL? же circuit breaker там потом начинает его And пинговать for the вот circuit на breaker, основе того, что было, или will it надо ping заранее it? конфигурировать. Данил, именно. подскажи, там глобальное Or do we need правило to configure it? что по любому домену, Ну, по любому URL, before? Да, там можно Do we have the global использовать, rules ну, во-первых, for any domain, any URL? и можно Yeah, we сделать can redirect. use the То есть, variables, но вопрос, скорее всего, в том, and we не can совсем use the понял, redirect. Ну, смотри, у тебя не ограничено But I количество did not внешних fully сервисов. understand Ты the не хочешь question. для каждого Imagine you have писать unlimited политику, amount ты of хочешь Грубо говоря, external мы services. добавляем You don't новую want to create a интеграцию, начинаем policy из for кода each в неё other. ходить. Okay, so we add Нет, a там, new к сожалению, integration. настройки We глобальные для outlier detection нету. use it from directly from the Это code. вот именно Okay, there's global- no global global rate settings limit for можно outlier использовать. detection. Но это, с одной стороны, и плюс. can use, приходится global контролировать rate то, куда limit. вы ходите. Okay, so you need to И control where you go. показали Yes. На примере circuit breaker, ну, там, где And лог based on the 4, circuit наверное, breaker вот это. example, Ну, короче, там, где 429. Еще Отбивает, да. лимитер, ага. with the Это 422, только такой вариант, или он может какие-то другие is it политики the only проверить? То option, есть, or it can apply other policies? что там, по недоступности сервиса, да, получается? Нет, Нет, это rate ограничение, Service unavailability. What are То the есть он limitations? просто опробует те, которые превышают это Да. ограничение, или он может их как-то потом дослать, Does it simply cut или он, everything that не знаю, is как-то их может not агрегировать. within чтобы limitations, один запрос- or- Здесь одна из таких больших проблем Envoy. Well, it's one of the issues with the Envoy. The developers have advised me to use not the best route of using one cluster through the other cluster. So we don't just send to an external service, Проблема в том, что we у just вас send нет локальных to the other ограничений, и envoy. когда And он, the local limitation там как бы две части есть у Envoy, это listener и кластеры, то есть listener, can be an где он issue. получает кластер, где Because you отправляет. have the listener И он с and listener как бы не отправляет на cluster. кластер запрос, So он сразу ограничивается. he doesn't И send, поэтому the его envoy doesn't ретраить send так the нельзя. То есть request только from listening. именно And you глобальный cannot rate limiter, он retry it. отправляет запрос Really, во the внешний global сервис, получает rate limit, ответ, when it понимает, что sends запрос the ограничился, и request может to его external ретраить. service. Only then he Ну ладно, надо knows попробовать самому. the request needs Спасибо. to be retried. Спасибо. Okay, we'll need to really dig deeper into it. Спасибо большое за доклад, очень классный. Thank you for your presentation. Такой вопрос. Really ну, great опять же, tool. про входящий трафик спросили уже, ну, ответили. We asked already Вопрос about про the incoming payload, который traffic, идет so на maybe куда-то. Если у нас another question 500 about the payload. payload, то у нас Envoy somewhere. тоже скажет, что у нас it's нездоровый сервис. 500 Ну да, конечно. from. Можно ли настроить так, чтобы он payload тоже Can we сохранял, set it up чтобы in a way на that the конкретный payload safe? он говорил, что это не So надо, that the а если specific другой, payload тогда давай. will be reacted вообще upon он поддерживает Lua скрипты, поэтому чисто differently. теоретически на Well, Lua we что-то можно support бросать, но ULA я script. прочитал. Maybe you can Понял. try it, but I would Можно вот сюда, probably пожалуйста, not микрофончик? go that way. Да, привет, спасибо за доклад. Hi, thanks. Слушай, And- ну вообще Envoy действительно используется в Istio, и, по-моему, довольно такая распространенная штука. Envoy is used Но мне in знаешь, this, что интересно, насколько у него and it's a great thing, but достаточный. То есть он, what is the ну, throughput то есть enough? сколько он через себя может реально пропустить. Ага. Это же мы How добавляем much can it определенное звено, put? egress. Да. Он, понятное дело, So, будет because we как-то add себе консолидировать весь an трафик. extra И у меня встанет вопрос, так, раньше node. мне нужно было гигабит, So для it того, will be чтобы просто we need to выпускать consolidate десятка, потому что traffic. все выливается в But один. now I will, Как бы это instead of очень
1 gigabit, I will need 10 gigabit. Yeah, of course, it's always an issue. Изначально я сказал, что это And производительный сервис, поэтому... I said it's a high-performance service, so it needs to be Во-вторых, сами мы держим сколько? Ну, the high loads. RPS, ну, пусть 200 RPS, поэтому на And, больших масштабах я well, пока вам сказать. 100 RPS, 200 RPS is something we tested, but bigger scale, yeah, maybe it's Второй вопрос — wrong это idea. управлять потом всем этим. То есть если сейчас у меня сервис... Okay, so second question, how do I manage this though? If currently my service go to some external service for integration, Вдруг сервис начинает фейлить, ну там... and it starts to fail. Вчера он давал 200 RPS, а сегодня 45. Там, Yesterday it was 200 RPS, now it's что-то 45. случилось с внешним Something сервисом, is definitely логах wrong. своего сервиса, что там возвращается. Let me have a look at the Я logs of добавляю my envoy, service. и у What меня уже comes back? фокус внимания расплывается. Я не знаю. If I add an envoy, then my attention focus is Поверить в Wait, envoy. is it the Если у envoy? вас фейлится, то well, you need to это не trust envoy. the envoy. И, If something для этого fails, как раз then таки вы it's используете not envoy, the envoy. по паттерну амбассадор, то есть ставите его прям, Рядышком. если You use it допустим, в Кубере, with an ambassador именно тот же pattern. хост, если вы там не в Кубере, и в этом случае у вас какая-то проблема, ну, сетевая You недоступность. send it to the host, for example, if you're not in the Kubernetes. А насколько он по then it инстансам works делится? locally. То есть я могу, And скажем, how в рамках does одного it share инстанса between envoy instances? создать инстансы для приема разного Can I трафика от create разных some кодов? instances Ну и, for соответственно, getting метрики, которые different я traffic видел, from вот, different видел на codes? твоем дашборде, The чтобы я мог metrics это that I различать. Ага, saw это метрики по in your такому dashboard, сервису. I Это could Конечно, там distinguish всё по between каждому them. в сервису рамках одного разделено. можно это сделать, Да. да? Мультистенантно так. Да. Okay, so it can be one envoy, А вот в multi-tenant. том Okay, углу cool. зала, пожалуйста. From that part of the hall. Спасибо. У меня есть задача, где I have a task для внешних with the сервисов tokens нужно for the разделять external географически и services, ротировать независимо. То but they есть need токены to для be Великобритании placed geographically сами по and себе rotated ротируются для России independently. сами по So себе и так далее. Great Britain Так, около tokens, сотни Russia групп. tokens are Я rotated могу в separately, рамках 100 одного groups. инстанса Can I, envoy сделать part of несколько ведер, с которыми one работать независимо? envoy instance, create a number of baskets and work independently with them? Несколько You mean the rate limiter? Я бы, знаете, как делал? Я бы Well, в envoy отправлял трафик I would на send the разные traffic endpoints to в the зависимости envoy от географического to расположения. different Для каждого из endpoints, этих depending endpoint'ов on the настраивал geographic rate limiter. position. То есть, And условно, for у вас each and every поняли, endpoint, да? I would set up the rate limiter. Спасибо. Okay, thank you. Спасибо за доклад. Ну, конференция Thanks for your про Python, presentation. давай хоть про Python We добавим, have как a с Envoy conference как about работаете Python. с Python. So, how do you он work с envoy никак не with работает. Нет, я имею в виду запросы, то что with это... envoy? И еще раз. How do you Ну, send если the у тебя request? есть какой-то питоновский сервис, Ага. Well, if you have тебе нужно Python отправить service, запрос в Envoy, который он там you need дальше send отправит. request to the В envoy. Envoy это как вы ходите, там, не знаю, How HTTP, do you iOS, access HTTP, там, the всё envoy, Нет, IO, то есть HTTP вы or something else? отправляете ровно как и раньше свои запросы, только URL You меняется. send your Я request понял. in the same way, just the Чувствую URL власть. changes. Посложнее. Вот Okay. внешние сервисы, понятно, Let's make it a little ну, more просто complex. так-то External services явно закрыты там are разными not авторизациями, токенами, там что easy угодно to может access. быть. They как usually Envoy все have настраивается. authorization Envoy про это token. не думает. So with the Если вы envoy, how do you set it отправляете, up? допустим, у вас No, по actually, токену it в does not заголовке think about там it. каком-то токен bearer, You токен. just Все, envoy просто копирует все это добро во внешний it just сервер. sends Это it не all to the Всё external понял. service, so it does not И think такой еще about вопрос. any Вот, authentication. вы One more сказали, question. что health-чеки там 1 секунда, это You только для said теста. that Опыт with какой a у health вас? check, Ну, как часто 1 health-чеки second is делаете, just если for вы говорите testing. там So how often порядка do you пальцев? run health check? Примерно раз в 30 секунд или раз в минуту. Все зависит от того, Once какая нагрузка every на 30 сервис. seconds or once Спасибо. every Ну и minute, depending последний on the вопрос. server Ну, load. про rate limiter Okay. говорили, что там только токен bucket он поддерживает. По-моему, For the rate limiter, you допустим, said it sliding only window, supports the там, token bucket. Нет, там именно bucket. алгоритм от токенизации в ядре. Sliding window or В этом something его else? преимущество. Что Well, that's, токены постепенно накапливаются, basket они ограничиваются в tokenization. какой-то момент времени. Понял, спасибо. The main advantage, because the tokens are just saved there. Да, добрый день, спасибо за доклад. Okay,
Thank you Тут for уже your на много presentation, вопросов and ответили. a lot of questions have been Хотел также answered. про нагрузку спросить, а можем мы как-то My это question масштабировать, was то about есть, the чтобы одна точка load. была как Can we балансировщик, а scale it дальше so that это one node расходилось по works нескольким as a envoy? balancer, and then Ну, тут, the наверное, other сервис envoys? Mesh, правильно? Ну, вообще, да, но можно настраивать как Maybe it's a forward question to proxy service mesh, или right? тот же Well, yeah, you edge can proxy. also То есть, set it up as есть forward proxy множество or разных edge способов proxy. There's a настройки lot envoy, of ways и to да, set up можно the настроить envoy. один хост envoy, который будет принимать And запросы, а затем you отправлять can на другие set up one точки host envoy. envoy that receives the Хорошо, request, спасибо. but then И you send также еще the второй request вопрос, to тоже the other. хотел полностью про авторизацию, envoy. аутентификацию Okay. спросить. Вот. I Вы тоже wanted to ask задавали. about Может ли, ну, дополнительно, authentication and может ли как-то authorization. он сходить, например, обновить Can it токен аутентификации? go То and есть, refresh если сервис the вернул authentication token? 401, No. и If the service просто has потому, что нужно обновить returned этот токен, 401, он сможет сходить just обновить to или нет? update the Я бы token, не can it навешивал go на and это. То есть update it? делать из него комбайн, который Well, I don't want аутентифицирует и this авторизует, service to и become silence-паттерны a реализует. Я бы не multi стал. То есть service that маленькая does респонсабильность. everything Мгм. Хорошо, спасибо. too much. It keeps its little responsibility. Thank you. Добрый день, меня зовут Дмитрий. Hi, Доклад, I'm в принципе, Dmitry. про HTTP. И вот такой вопрос. Почему вы выбрали именно Envoy из всего зоопарка? Why Вы did you рассматривали change the другие envoy from альтернативы, multi там, zoo of те же Haproxy, Did you и так далее? consider other Ну, Kong это alternatives? все-таки не реализация Like Kong. resilience паттернов, это API Gateway. Well, Kong does not Безусловно, может, implement это здесь, да, resilience посмотрели. patterns. It's Но API gateway. Не Had могу a look сказать, at it. почему мы его откинули, но откинули. Что I еще cannot Haproxy? say why we Все-таки Haproxy здесь, decided not наверное, to. не может прям тягаться с H-Proxy. Envoy, это немножечко разные. Нет, больше вопрос it cannot на Envoy. Как вы compare пришли with к an этому Envoy. выводу? How Были разные, did you понравилось Envoy, choose смогли the Envoy? настроить, заработало, обрадовались. We Всё. tried different То есть здесь things. нет We какого-то, were знаете, вот, что able мы to табличку сделали, set вот up, тут поддерживает это то. and Мы взяли, да, несколько инструментов, в том числе, в чем там Istio, we took a number of брали, tools, Да, да, and брали, ну, много чего брали, но это оказалось самое Actually, простое, что можно this was the внедрить без simplest вообще way каких-то проблем. that we can И implement что without сразу any issue. сработало. Даже проще, чем Nginx? It's Опять even же, simpler than он не Nginx. поддерживает Nginx вот, какие-то вот эти паттерны does устойчивости. not support Ну да, this проще. kind of a resilience Хорошо, patterns. спасибо. It's simpler. Okay, thanks. Следующий вопрос. More questions, gents. Раз. Спасибо за доклад, было интересно. Thank you for the presentation. It was curious and А interesting. где? Все. Я здесь. Where are you? I'm here. Yeah, I see you. Мне интересно, It's можно curious to ли, me. чтобы Can I do this адаптировался so that к Envoy would сервису adapt to the самостоятельно? То есть service нужно ли independently? определить конфиг, Or жестко do I need самому, to там, defy подбирать эти параметры, hard или он может config with адаптироваться на manually соответствие сервису? inputting parameters, or can adapt based on the service response? No, not yet. But that's a good idea. You can just write a separate service for that. That will be dragging stats for the Envoy and automatically via API reconfigure Envoy. That's possible. Да, да, да. So it can Но change things мы в dynamically. практике это не Absolutely. использовали, In prod, we've not been using that. но знаю, что он I может. cannot Ну, comment, but I know it Ну, can. например, тот же самый Istio, он и работает The с envoy Xeon именно динамически. works with То есть он Envoy, выступает как dynamic control envoys. I plane mean, и занимается тем, что like the control plane, переконфигурирует и and it пересоздает envoy reconfigures and динамически. reassembles Envoy dynamically. Хотел уточнить, I wanted to ask about если rate я limits. знаю, допустим, что If I know, сервис, for example, that a отвечает, service то есть не больше 20 там реквестов может принимать, ну, can отвечать accept no more than 20 requests, реквестов. Но взамен but и a minute. пользователя я не хочу заставлять ждать больше там. But I don't want to make user wait more than 3 seconds, for Могу ли я example. настроить так, чтобы, скажем, Can I set it up so that секунды он отвечал, it will respond every 1.5 seconds, оставшихся пользователей, and then would just make wait the remaining users so that there would be some predictability, ответ для пользователя, predictable response to the user, потом, first of чтобы all, он ждал, and но then уж поменьше хотя Я бы. so примерно that понимаю, this thing о would чём wait, вы, but но less. ответить, к I сожалению, kind of могу understand what you're довольно talking узко about, but I этим. could, Ну, окей, я but I тогда cannot answer. It's a very particular Но point. Yeah, I will ask a тут я question. сразу скажу, вряд ли я смогу I подсказать. don't think I can help you with that. Докопаться, да. Хорошо. Ну, We need to dig into that. Вот Okay, сюда okay. первый вопрос, и вот вон там подождите, You won. пожалуйста, следующий. Здравствуйте.
Такой вопрос. В Python, Question. допустим, тот же In тоже Python, for библиотеку example, backoff, если взять, там есть some возможность backoff тайм-аут library, you настраивать can set не timeout. только константой, там, как вы Not only говорите, as a 65 constant, секунд, а там as итеративно, 0.65 sec, but функция, in an или там iterative way you can have a что-нибудь математическую function интересную штуку подкинуть. or some Здесь curious есть, math. нету. Yeah. Это первое. Второе. Зачем вы health-чеки используете, если, Why ну, are you то using есть, health если я checks делаю if- запрос из своего пода, ну, из своего сервиса, это уже health-чек, да, то есть не It's also прошел a health check запрос, if I make значит, query плохо from my всё. service. If the query failed, that's bad. But you were working with the external service. It's not your code. It's not your anything. My service is going via Envoy somewhere, and if I am Envoy and I've not been able to reach it, I get a response that it's bad. But if there's health check, it just will not send my query, right? Why? What's the difference? I mean, I've already done a health check. If I came to the Envoy, I sent it, it's bad, here's another health check too. Health check is being sent no matter. But why? That costs. Пассивный, активный, мне кажется, вариант. It's passive active. Yeah, it's about passive active detection. In the night, you don't have a query. Ну, окей, ночью Or нет почти almost. запросов, а Almost зачем no in вообще the проверять на night. But health-check? Пусть why он would I умрет do the даже. health check at all? Let it die. Да, ну и еще сразу же And also, an extra question. Я Look, давно работал с a while ago I такой worked жесткой экосистемой, with где this hard с интеграционными ecosystem решениями where вот такими создали this не kind то, of что integrated solutions отдельную продукт, were not put into целую like a product. профессию, They built a и более того, profession for там that. создали так, что And they все про created it интеграторов so говорили that следующим образом, что they они spoke чем-то там about занимаются, они integrators the всегда following. очень Those guys заняты, are и doing всегда something, там they're тебя like выгоняют, super если busy нет, all мы the не time, можем еще одну задачу and взять, мы they не можем can ваш never хост take an добавить, additional там они там всякие assignment, like трансформации adding a создавали. host or something. They were Здесь creating также some kind всё of сложно crazy становится, transformations. или нет? Is this thing getting as hard? Изначально No, нужно будет not вложиться really. в какое-то Initially, время. То есть вот you мы would как need to сделали? invest Мы some time into написали this, шаблоны yep. для каждого сервиса. We wrote Небольшой templates скриптик, for every который, ну, service, все эти a шаблоны small потом script собирает в единый. И то есть нам that нужно puts добавить together новый сервис, all of these просто templates Ctrl-C, into one. Ctrl-V, меняем So for the new параметры, service, you потом just собираем. Ctrl-C, То есть вам Ctrl-V, немножечко нужно change будет, конечно, parameters, изначально and that's поработать над it. Of этим, course, you will потом need to work a bit Ну и first про start, but бэкофф then it will just work. и про... Про бэков, да, я понял. Данил, подскажи. Back-off, Daniil, can you help me? Are you asking for timeouts or for retrieve? Because Не бэкофф, why would you need смотри, backup for библиотека timeout? бэков. Суть в No, том, it's a что у library тебя backup. тайм-аут сначала, допустим, полсекунды. First потом timeout is a half там- second, then Такого нет, I mean, такой есть для retrieve. То есть мы, да, For то есть retrieve. мы можем именно там We указать can какое-то значение, и она с каждым retrieve set a будет certain увеличивать value, and with every максимально. retry, Да, it это will можно go to a сделать. maximum. Jitter, по-моему, Yeah, you can do. называется. That's a jitter, Нет, no, там просто isn't it? отдельно именно политика No, retrieve. that's just a Там separate разные, retry back-off policy. разные алгоритмы, можно свой Are написать. there или там, different algorithms that you can write? Вы указываете There are no different как бы algorithms in начальное there. значение, конечное значение, You set и the оно initial само value, the end value, автоматически вычисляет, and it в зависимости от mathematically количества calculates retry. based on the Ну, number и of история с retries. health-чеками все-таки она реально нужна? Okay, the story with health checks, is it Ну, всё essential, is зависит, it опять же, от necessary or нагрузки not? сервиса. То It есть, depends on how пассивная loaded the проверка, она services больше для are. того, чтобы Passive на, checks are more реальных данных to проверять, работает ли ваш Ребят, check it on the давайте real чуть data. попозже продолжим. Еще несколько Guys, вопросов let's есть. continue later. А. Let's ask a few questions more. Завершаемся, Okay. да? Да, да. Давайте Are we wrapping тогда up? у нас еще сможете поговорить, будет автопати. Да, один вопрос. Меня запутали, ладно, вот You can talk at the after party, Привет, you guys. спасибо за доклад. Слушай, крутой Thank you for the архитектурный presentation. паттерн, да, I на loved обеспечение the стабильности. architecture Два pattern. вопроса коротких. Stability, Первый. resiliency. Это занимаются у вас Two девопсы или questions. разработчики Do you have конфигурированием DevOps or потому что devs это часть who бизнес-логики, configure которая the перетекает envoys? из Because it's part of the business logic that's going from the app И into второй, your как envoy. раскатываете And secondly, конфиги на how do you свои deploy стенды, dev, configs stage, prod и так at далее. your То есть вы их в stage, репозиториях prod, храните или etc.? отдельно Do you ручками store там them in таскаете между repos, стендами? or you Спасибо. drag them manually between stands? We store that in a repo, and at the deploy, we put that together automatically, as I said, and then it's all deployed. We have T-shaping, all of the DevOps, all То of есть the это просто developers. сложная штука, которая So it's the и end-to-end разрабатывает, thing и that develops конфигурируется как code, часть бизнес-логики, and it is configured as a самого part of business logic. Нет, здесь вообще нет I бизнес-логики. would not be Ну, speaking here about business бизнес, logic. это определение, I mean, как работает приложение. Business is a definition of Спасибо, how the apps спасибо. work. Yeah, thank you.
Прости, не успеваем, но все вопросы очень классные, Sorry, можно продолжить so many questions. после We доклада. could И на continue автопати не on забываем, after у кого the есть наклеечки, after the обязательно приходите. presentation and at Вот the теперь after party. If спасибо you have a еще раз за sticker, классный please join доклад, in. за сессию. И нужно Thank you for выбрать this один awesome самый лучший presentation and вопрос. session. Pick the question that you love the most. Too many good questions. Can you get a prize to everyone? The second сюда, да? question. I loved it. Вот сюда, пожалуйста, подарок. И тебе Окей. тоже, ты заслужил. Спасибо. You deserved it.